was also for many years abused as a child. And for me it was very amazing to see that, because Genya feels like, you know, there's this thing like, you know, you use and you're not good for anything, and afterwards Genya becomes a general. And for me that was amazing, and I wanted to know how you played that. I'm really sorry. It makes me quite emotional. I think it was really important to me to tell Genya's story, because I feel like everyone has a story, and we don't all get to be the narrators or the writers of our story, because there are so many other people involved. And I'm really sorry you've struggled, but I'm super proud of you that you're here, and thank you. We don't get to choose pain, and what I've found so empowering about Genya is that she chose not to suffer because of that pain. She couldn't choose her past, but she also could let it not dictate her future, and she was going to stop at nothing but overcoming that pain, and not living in the suffering. So yeah, I know people who have suffered, and to be able to tell a story that people are able to relate to is incredibly important to me, and I just hope I did it justice. You were amazing. Thank you so much. Thank you so much. Bon, Translate that. Sorry. ok, bon. Du coup, la question, c'est par rapport au personnage de Genya qui a vécu des abus, et elle lui dit qu'elle écrit de la fantaisie, et que, en fait, ce qui est beau dans la fantaisie, c'est pas les dragons et les sorciers, c'est le fait qu'il y ait des fins positives à ce genre de traumatisme, et qu'elle estime que, elle voit pas comment il peut y avoir une fin positive. Donc ce qu'elle dit, c'est que, en fait, c'était fort pour elle de pouvoir incarner ce personnage, de pouvoir montrer, en tout cas, le parcours de cette personne qui vit des choses pas cool. Et en fait, dans la vie, on choisit pas ce qui nous arrive, et des fois, il y a des choses vraiment pas cool qui nous arrivent. Maintenant, ce qu'elle a pu montrer, c'est que ça définit pas qui on est, et ça ne bloque pas dans un chemin en particulier. Il est possible d'en sortir et de construire sur ça pour devenir une personne différente, et d'avoir une histoire qui est différente, tout simplement. Et elle espère lui avoir rendu justice du mieux qu'elle a pu, et elle dit qu'elle est très fière de cette personne, d'avoir surmonté tout ça, en tout cas de la manière dont elle l'a pu, et que voilà, c'est clairement pas évident, mais en effet c'est important de représenter ça de cette manière. Ouais. I saw David a lot of myself as a person with autism, and I really love the representation of David as like having autism, but also finding love, being in a relationship, and just accepting of this trait of his character. And I want to know if you have seen David in this angle, and their relationship in this angle of just being over this disability. I never saw the autism sort of trait of David as a disability in him, and I don't see it as a disability in anybody. Can I say, I think anyone who has a disability, we need to relabel a disability and focus on what they can do, not what they can't. No, Daisy's just answered it for me. I know you were talking to me, but Daisy did a much better job than what I could have done. But no, I totally agree. We should be labelling it disability, and there are things that people with certain, abilities, or whatever you want to label them, that they can do that other people can't. So it's not a disability at all. It's definitely a strength, and it's like Daisy said, it should be called disability, which is amazing. Comment
comment est-ce qu'il a incarné ou perçu ce côté un peu autiste dans le personnage de David, puisqu'elle dit qu'elle l'est et que c'est bien d'avoir des représentations aussi. Et du coup, Daisy est intervenue en disant mais je pense qu'il faut qu'on arrête d'appeler ça un handicap, mais de se focaliser plutôt sur les caps. Qu'est-ce que la personne est capable de faire? Parce qu'il y a plein de choses justement qui sortent du cadre et c'est ça qui est important. Donc il dit que oui, déjà elle a répondu à la question à sa place, mais surtout elle... oui, c'est ça en fait, il faut se focaliser sur les choses que la personne peut faire, ce qu'elle apporte, ce qu'elle a, et c'est en aucun cas un handicap, c'est juste une différence. Et du coup, voilà pourquoi le personnage n'est pas si différent des autres. Hi, so nice to meet you. And you? So David and Genya unfortunately do not have a happy ending, neither in the books nor in the show, which is why I wanted to ask if you maybe have like a personal idea of like an alternative and happy ending for these two, because they deserve it. I hope in my fantasy of their world they do get married, because the ring that he designed is beautiful, and I don't just want to wear it as a memory. I want to wear it, Genya wants to wear it, as David's wife. I think there's going to be a David and Genya spin-off show. Yeah, we'll see what Netflix say about that one. But I'm in agreement with Daisy. I think it would have been nice to see them together. I think there's so much yet to be discovered about their relationship. It would have been nice to have had more to do and more to see for you guys, and more for us to sort of to play with. But yeah, I think in an alternative world, then they would have had a very loving, long and happy life together. Thank you so much. Bon, allez, nouvelle pétition à lancer les amis, le spin-off de David et Genya. Donc elle dit que oui évidemment, alors la question c'est la fin de leur personnage, est-ce qu'il n'y aurait pas une fin alternative plus positive qu'on pourrait imaginer? Donc les deux disent que oui, carrément, ils auraient imaginé qu'ils auraient une longue vie, heureuse, tous les deux. Elle dit que la bague qu'il a fait à son personnage, au lieu de la porter juste en souvenir de quelque chose, le but c'est de la porter comme une bague de fiançailles en étant sa femme même. Et du coup voilà, reste à imaginer seulement la suite. Mais en tout cas, ils auraient été très compatibles sur le long terme et très heureux. We never saw David's body after what happened, and He did no not. body, no death. Exactly. So where is he? How's he doing? Is he happy? Well, you know what? I don't really know. I mean, I think I got asked this question earlier, and I think the only way that we would ever really know what happened to David is if we went to season 3. But I like to think he's doing just fine. He's just hiding away somewhere to make people think that he's not there, just so that Genya can be safe and you know, not have to worry about the darkling on her back. But I think he'll hopefully come out of hiding very soon. But he without Genya, is he happy like that? Is he happy? Without Genya. I don't think he's happy without Genya, but let's say that maybe it's not the end for them two. Thank you. Voilà, je traduirai les réponses que s'il y a du silence parce que c'est pas possible. Alors la question c'est, on n'a pas vu le corps de David, donc est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est vivant, etc. Il dit on ne peut le savoir que s'il y a une saison 3, mais ce que j'imagine c'est qu'il est vivant et qu'il s'en est sorti après s'être caché, il vit sûrement caché d'ailleurs, mais la question c'était par rapport à Genya, est-ce qu'il est heureux sans elle? Non, ce n'est pas possible. Voilà.